سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 5 نوامبر، بهش میگن بونفایر تو انگلیس. امروز یه فستیوال بزرگیه، امروز جشن میگیرن، آتش بازی میکنن، موزیک، غذاهای مختلف. دولت جاهای مختلفی رو در نظر گرفته واسه این کار. تا جایی که من میدونم این داستان برمیگرده به سال 1600 میلادی. یک گروهی میخواستن به پارلمان انگلیس حمله کنن ولی نتونستن موفق بشن. انگلیسی ها این رو جشن میگیرن. ما هم داریم میریم یه قلعه، اونجا این مراسم برگزار میشه دیگه. یه عالمه ویدیو جدید میخوام براتون بگیرم، بریم ببینیم چه خبره. خب بچه ها سلام، ما تازه رسیدیم. البته با کست فاصله داریم ولی اینجا یه شهر بازی هستش. تا حالا نیومده بودیم اینجا، اومده بودیم؟ نه، اولین باره. خب اینجا که پارکینگشه، ماشین رو گذاشتیم، پارکینگش فریه. تو شهر تنورد هستش، تو وست میدلند. حالا داریم ویدیو میگیریم براتون، ببینیم امشب چجوری میخواد بشه. همونجور که میرا جون گفتش قراره آتش بازی باشه، رستوران ها اینا باشن، موزیک و این مسائل باشه. البته فکر کنم اون قسمت توی سمت کسلش باشه، درسته؟ خب میریم ببینیم چجوریه دیگه. Everyone else cry, everyone else up. Everyone scream.
up to 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw there too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I fought for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you'd rather
young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. But in this ever-changing world in which we live in, makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every
Wow! اینم موقع برگشت من دارم برمیگردم. از امشب اومدیم فایرورکس رو دیدیم، اومدیم این چقدر مردم پیدا داشتن واسه امشب. خب دیگه فکر کنم برای این ویدیو بس شدن نظر بشه تا ویدیوهای بعدی. تا ویدیوهای بعد. خداحافظ.